I don't think it's coming to an end. In fact, I think sports writing has got a second wind in India, or perhaps even the world. It may be a different kind of writing, a different approach to the way you see, perceive, and interpret sports and write about it. But certainly there's a blooming of sports writing, and in the Indian context even more so, because India is getting more sports savvy, so to speak. There's a greater understanding or a greater appreciation of sports. There are more people playing sport. India is beginning to do well in sports outside of cricket, and therefore everybody wants to know a little more. And perhaps the biggest, boon of all has been what was perceived as the big threat, which is the digital platform, because it's just allowing that many more people to write, more publications, more opportunities to write. So you're not restricted to 5, 6, 8, 10, 15 papers. You can write wherever you want. Yeah, I think this is a subject that needs to be seen in two ways. And on the one hand, I agree with Ayaz that this is really a golden age for feature writing, especially. You see a great number of tremendous stories on basically on human interest, beyond the boundary. All Indian newspapers, actually, all the mainstream newspapers have done some great stories about boys who've come from, not the traditional cricket centers, and from other sports as well. You see a lot of good writing in that sense. I think where the quality has perhaps gone down is what is immediately within the ropes, the actual match reportage, because I don't know if you agree with me or not, a lot of the reporting you see is very opinionated. It's not just news. I was in South Africa recently for the 3 test matches, and it seemed that half the media contingent had come there with an agenda to, write negative things about Virat Kohli no matter what, because of, certain things that had happened in the past few months with the change of coach and all that. And that, as someone who's been part of this for a while now, I found it quite disappointing, because your job is not to pass moral judgment on Virat Kohli or anyone else. It's to report what happens on the match. So I think that's one change I've noticed. Ayaz Memonom, അതുപോലെ ദിലീപ് പ്രേമചന്ദ്രനും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പോർട്സ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ 2 കാലത്തെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന 2 ആളുകളാണ്. അതിൽ എഴുത്തിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. അതിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ സ്പോർട്സ് റൈറ്റിങ് ഇപ്പോൾ നോൺ ട്രഡീഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ശരിക്കും വലിയൊരു ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ്, ഒരു മേജർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമുക്കൊരിക്കലും കഥയിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളൊരു വ്യത്യാസം, ലോക കഥയിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളൊരു വലിയ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ കഥ തന്നെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ റൈറ്റിങ്ങിലേക്ക് കഥ പതുക്കെ മാറിപ്പോയി എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ നിരൂപകരൊക്കെ പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു കഥയുടെ മിക്കവാറും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കഥകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സീൻ റൈറ്റിംഗ് പോലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന ഒരു രചനയിലേക്ക് ഈ കഥ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് കാരണം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു പുതുകാലത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഇത് ഈ വർണ്ണങ്ങളുടെയും കളേഴ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വിഷ്വൽസിൻ്റെയും ഒരു കാലമാണ്. അതിൻ്റെ 2ൻ്റെ കാലമാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഒരു ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ പോലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് വർണ്ണങ്ങളാണ്. ആ വർണ്ണങ്ങൾ നമ്മളെ ആകർഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ വിഷ്വൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ലോകത്ത് ഒരു തരം ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വിഷ്വൽസായിട്ട് മാറി. കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ മിക്കവാറും ഈ മൊബൈൽ സ്റ്റിക്ക് വന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്നുള്ള പദം പെട്ടെന്ന് ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാതായല്ലോ. കാരണം എല്ലാവരും ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വരുന്ന ഒരു 2 തരം പറ്റൊരു വിഷ്വൽസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കളേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു വലിയ ഷിഫ്റ്റിങ് ഈ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതോട് കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെടുക ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ അയസ് മെമൻ്റെ സ്പോർട്സ് വീക്ക് ഒരു കാലത്ത് വായിച്ചിട്ടാണ് ഞാനൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ആ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലിനെ
മിക്കവാറും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു 1982 വേൾഡ് കപ്പ്, ഐ തിങ്ക് ആ 82 വേൾഡ് കപ്പിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലെഴുതുന്ന ആളുകൾ മുഴുവനും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കളിയുടെ സ്കോറുകളോ മറ്റൊന്നുമല്ല എഴുതുന്നത്. ആ കളിക്കളത്തിൽ അവർ കണ്ട ഒരു 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 കാര്യമാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പീറ്റർ റോബക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കോളം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആ കോളത്തിൽ നമ്മൾ മിക്കവാറും കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കൂടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊരു എഴുത്ത് മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായും വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടും അപ്ഡേഷനിലേക്ക് അതുപോലെ സ്ട്രീമിങ്ങിലേക്ക് ഒക്കെ സ്പോർട്സ് കടന്നുപോയി. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സെക്കൻഡിനെയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ സെക്കൻഡ് ഒരു കളിയിൽ ഇപ്പം ഇന്ന് കളിക്കുന്ന കളി നമുക്ക് കാണാമല്ലോ. ആ കളി നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിലൂടെ നമുക്കത് ആ കളി നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത്തരം സാങ്കേതികതയുടെ ഒരു വലിയ ഒരു വളർച്ചയിൽ ഈ റൈറ്റിംഗ് പതുക്കെ പിന്നിലേക്ക് പോയതായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഒരു അനുഭവം ഉള്ളത്. I'll just start that and Ayaz can take it forward. No, I agree with what Mr. Surendran said, because the match report today has changed completely. The way you wrote a match report even 20 years ago was quite different, because a lot of your readers would not have seen what you saw. Now you've got, like he said, you've got live streaming, you've got ball-by-ball commentary, you've got other kind of updates. So what you write has to add some additional value to somebody who's already seen everything there is to see. So what can you provide? And that's where I think it's a much bigger challenge to write a match report in 2018, because you have to provide additional perspective beyond what your reader has already seen in high definition or on replay or whatever else. Yeah, I think that's substantially true. But you know, what's life without a challenge? Exactly. So ultimately, what is journalism? I think that's really the crux, whether it's sports or political reporting or crime reporting or whatever else you may want to do. It's how you observe, how you perceive, how your mind processes the information that you get, and then you articulate what you have seen, perceived, interpreted, you know, analyzed, and then put it out to the viewer or the reader. I think that's really the challenge. So the challenge today is, in the old days was, you were privy, you had a privileged position in life, so to speak. I had a, you know, ringside view of India winning the 1983 World Cup, where very few people saw the match live. So whatever I reported was almost like first-hand information. Today that scenario has changed. What do I add further? I think the challenges have also grown exponentially in other different directions. Just to give you an example, sport today is not a plain vanilla exercise played on the field. What happens if there's match fixing? So as a sports journalist today, I dare say you also have to be some kind of a chartered accountant who understands numbers, how tax is evaded, part-time criminologist to understand some forensic medicine, etc., etc. What the point I'm trying to make is, if you see yourself only as, you know, wear blinkers and this is what I've seen and this is what I'm going to write, then I'm afraid that there'll be a very, You won't find readers. it'll be almost a spontaneous rejection, because you're only saying what everybody else has seen. So perception is important. It's very important. How you perceive and how you interpret. Also, what has happened in the last 15-20 years, Dileep and Surendran, is that we are now driven by data. We are living in the information age, and data is available to everybody. You go to Cricinfo, you can get all the data you want about cricket, and some football sites will get for football. Now, how do you crunch that data to embellish your story, so to substantiate your story, to give it a different path or a direction, is really now becoming what a prerequisite skills for a journalist. I think it's become a lot harder, because like you said, the perspective needs to go hand in hand with add value addition. I mean, what can you add in your report that the common reader may not know, like linking a match that you're watching to something that maybe happened 10 or 15 years ago, to provide that connection. The other challenge is that because the attention span of readers and viewers certainly, but also readers, has become so low, because there's an information overload.
everybody, all of us are handling information coming from all over the, around us. It's a 360-degree bombardment of information. People have become more selective. So therefore your ability as a writer to engage the reader has become a really formidable challenge. If your articulation, if your prose, if your, sense of drama, how to create it without writing fiction is not strong enough, you will not be able to hold the readers. If your opinion, your analysis is hogwash, then readers will migrate. In 1995 മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ഒരു ഫുട്ബോൾ മത്സരം തോറ്റു. അപ്പോൾ അതിൽ 2 റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നു. സൺഡേ ടൈംസിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മിഡ്ഫീൽഡർ അതിൽ ഇറക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആ ഫുട്ബോൾ മത്സരം തോറ്റു എന്ന് ആണ്. പക്ഷേ വേറൊരു ഫുട്ബോൾ റിപ്പോർട്ടർ എഴുതിയത് ഈ 11 പേർക്ക് പകരം അവരുടെ സൈഡ് ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന 11 പേർ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മത്സരം ജയിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ്. അത് 2 തരം റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ശൈലിയാണ്. അപ്പോൾ പെർസീപ്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ന് ലോകത്തിലെല്ലായിടത്തും ഈ എല്ലാവരും ക്രിട്ടിക്കുകളാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ എല്ലാവരും ക്രിട്ടിക്കുകളാണ്. എല്ലാവർക്കും കളിയുടെ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള എല്ലാ തലങ്ങളെക്കുറിച്ചും നല്ല ബോധ്യമുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജേർണലിസ്റ്റിൽ സ്പോർട്സ് ജേർണലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒപ്പീനിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജേർണലിസ്റ്റിന് ഇന്നും അതിന് ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട്, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. Yeah, I think the opinions have infiltrated even news now. I mean, the first day of the Wanderers test, which India won last week, social media was awash with opinion that, India should not have batted first. Batsmen are in bad form. The captain should have protected them. I happened to be in the long room and I met Dr. Ali Bakar, who is the doyen of South African cricket, and also a Johannesburg native who had played a lot of his cricket in Joburg. He told me, I don't know what your journalists are talking about because I've played all my cricket here. I captained South Africa in X number of matches here, and you always bat first in Johannesburg. So that was his view. But when you have a story to push or an agenda to put out, you don't bother talking to Dr. Bakar anymore. That's the thing. So one of the challenges you face in the profession, not just in sports journalism, I think it's a human trait and it's as true in journalism as anywhere else. People start to think like a herd, in terms of a herd. There's a herd mentality which comes in. So whether you're doing political reporting, there's a strong opinion which comes out, or somebody who you think has got strength to voice that opinion, and everybody gravitates toward that opinion, then that becomes, the decibel level goes up. But as a good journalist, I think you have to suspend opinion till you see enough evidence of it coming true. You see, it's very, in my opinion, it's rank foolishness to be indicting a decision to bat first or bat second on the first day. Yeah. So while history might tell you something, this is history being played out in front of you, and therefore, as we saw in the last test which you mentioned, that India actually went on to win the match. The other part is, of course, that, as a practicing journalist today, in sports especially, from a reader's point of view, there is another big obstacle that is there for the professional journalist, which is that the value of the experienced pro or the former player is much higher, and not illogical because they have been through that situation in their playing careers, so their words carry more weight. But that's not necessarily how it may always turn out. If all players were always right about every situation, they wouldn't have failed at all, but a lot of them have failed. What we are finding today, even amongst the experts, those who do commentary or write syndicated articles, they also take very hard positions. And then you see a series of justifications coming in why their opinion may have gone wrong. But that's not great journalism either. So as a professional journalist, one has to be a little careful of who you latch on to and why. I think the big names are a double-edged sword, because you have your Athertons and your Hussains and Sanjay Manjrekar here,
who are very professional about how they go about it. They do their research. Before they go to a match, they've looked up who are the players who are playing. They ask you questions if they don't know something. A lot of people, as you well know, go in with zero preparation and just opinion, which, like you said, is bad journalism, because you're going in with a preconceived notion and just expressing that. Whereas the good ones, the Athertons and the Hussains, do their homework before they go. As a writer of, for decades, you can say that this reader character has drastically changed during these days. Yes. And as a veteran, you can explain that. The character of Readers. Readers. Reader community. Yes, I mean, so look, and the readers have become very demanding and very impatient, and rightly so. As I mentioned, that there is so much information going around. Why should they spend time reading or listening to you if there's no gratification for them? Ultimately, in the business of communication, it's all about engaging, holding people's attention, if not holding them in thrall. You know, I mean, that's the name of the game. And you have to do it. I think the three or four things which stand out for me as virtues in this profession is, you have to be, I think, first of all, honest and frank. And over a period of time, people start to appreciate that. That whatever it is, he's saying it the way he sees it. And therefore, you start getting a voice. You develop a voice as a writer, and therefore also as a sports journalist. The other is that it's very easy when there is, you know, as they say, opinion is free and facts are sacrosanct. So everybody has an opinion. But does your opinion have any weight? And that comes, so therefore consistency in how you write, what you say. You can't be so mercurial that today you say something and tomorrow you've done a flip-flop and said something else, and then you come back to your original. We all make mistakes. You have to be upfront and accept your mistake. An error of judgment, a wrong reading of the situation. And I think those are things that, you know, from a reader's point of view, while they may be impatient, they also appreciate a certain sense of, you know, putting up your hand and saying, I have done something wrong. But I think, look at the flip side, what has happened in the last 20, 25 years. When I started my career, which must be around the same time, maybe a little before you, sports was confined to 1.5 pages in the mainstream papers. Today the TOI or HT or mainstream English papers will have 4 or 5 sports pages. Sports was never, maybe if India won the World Cup in '83, it came on to page 1. Today, sports is frequently on page 1, whether it's Virat Kohli getting married or signing a massive deal with Royal Challengers Bangalore or, you know, whatever it is. Why? And that's the advantage for a sports writer, that sports is now seen not as a separate entity within the whole scheme of things in the newsroom. It is integral to the newsroom. It's a great circulation driver. It's a great circulation driver because there is a sense of passion which it evokes, and also pride. If the team is doing well or the individual is doing well, there's a sense of pride. If you belong to a country, PV Sindhu getting onto the, you know, Olympic podium, everybody, the whole nation comes together, and that finds expression on page 1. But how you express it, what comes on page 1, how you write it, what is the angle you look at? Did you meet PV Sindhu just before she went for the match, possibly, and just after, to get the mood, get her mindset? These are the things that readers are looking now. They have seen the match, but those moments that made her play the way she did, if that can be captured and found out, that's a clincher. And I think I also want to ask you about social media, because I think it's been the greatest thing to happen to journalists in a sense, because social media keeps you, one, it keeps you on your toes, two, it keeps you honest, because every little mistake is pointed out in a fraction of a second. People argue with you about your opinions, which I'm 100% fine with, because no one's opinion is sacred. And as long as the discussion is civil, you learn a lot from these engagements on especially Twitter or Facebook or whatever platform you use. So I think what social media has done is whoever is on social media, it's automatically made them also journalists.
they can express, maybe in 140 characters, now 280 characters, maybe a Facebook post, they can vent, they can appreciate, they can applaud, they can laud, they can criticize, and therefore you have to cut through the clutter. It's become a wild marketplace, but it's also very secular and very democratic. Everybody has an opinion, everybody has a chance to express that opinion. And what I like also about Twitter is that if your opinion seems to ring a bell, make a connect somewhere, you start getting followers. Or if you don't ring a bell, if there's a disconnect, you lose those followers because they'll follow somebody else. So I think it, in a sense, it gives you kind of a barometer as to what you yourself are doing. The other is, I find it very interesting to find out what, everybody is talking about, what the buzz is. And therefore, am I on the ball or not? I'm going to be 63, 40 years in the profession, and I'm finding this medium is dramatically different, social media, but it's also very invigorating. You're seeing the world afresh. I think it happened to us, especially with the whole T20 generation starting up, because for most of us, that was something that it didn't exist when we started following cricket. And I think there was a tendency on the part of the mainstream media to sort of disregard or disparage the whole format. And suddenly, social media made you aware that, this format matters to a lot of people. It is important. You have to take it seriously. And I think that's changed a lot of attitudes. സ്മോൾ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഗെയിംസിനോട് പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള ആളുകൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഹാർഷായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളത്. കാരണം ആ ഒരു അവരെഴുതുന്നതും പറയുന്നതും ഒരു രീതി തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഈ എഡ്വാർഡോ ഗലിയാനോ ഈയിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുണ്ടായി, അത് ഓപ്പൺ വെയിൻസ് ഓഫ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര്. അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ജേർണലിസ്റ്റിലൊരു നെറേറ്റീവ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കാലം കഴിയുന്നു. നെറേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി സീസ്ഡ്. അപ്പം അത് എഡ്വാർഡോ ഗലിയാനോ പോലെ നെറേറ്റീവ് ജേർണലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വലിയ വക്താവാണ് അത് പറയുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കണം. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കാലം, അതിൻ്റെ ഒരു പീരീഡ് അവസാനിച്ചു. കാരണം ഈ ഒരു വിഷ്വൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു വലിയ ഒരു ആക്രമണത്തോടു കൂടി സ്വാഭാവികമായിട്ടും എഴുത്തിൽ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട ചില പരിമിതികളെക്കുറിച്ച്, ലിമിറ്റേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ബോധ്യം സ്പോർട്സ് റൈറ്റേഴ്സിനുണ്ടാവണം. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഫോമുള്ള കളി കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഒരു സ്റ്റോറി, ക്രിക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റോറിയോ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു T20 ഒരു വിജയമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എഡിറ്റർ പറഞ്ഞു, പ്ലീസ് ലിമിറ്റ് ടു 20 centimeter. No, I mean, he's saying that the long-form narrative is disappearing. I'm not sure I agree with that, because some of the best writing I've seen in recent years has been long-form writing. I don't know if you read Andrew Fernando's journey through Jaffna in Cricket Monthly. There are a few other stories. There was a story in Indian Express about the man who could have been Sachin, Anil Gurav. So there have been some fantastic long-form stories in the last couple of years. I think, like Ayaz said, because there are more publications now and more opportunities for writers, there is a niche segment there for long-form writing. Yeah. So one of the benefits of the digital platform is there is no restriction on space. In a newspaper, nowadays editors will tell you don't write more than 350 words because there's no space. The space is finite. On the internet or on the web, there's no problem of space. Space is infinite. So you can write a 10,000 word article or a 1,500 word article. It really depends on what you want to do. The audiences shrink as the pieces get longer, obviously, because you need time, you need an appreciation of that kind of writing and the patience. The one big challenge which is obviously emerging also from the digital platform is, you mentioned, I think, if I understood correctly, is that the big threat to the written word is coming from the visual impact. So on Facebook today, amongst the biggest things that are happening even in sports is Facebook Live, where you do a 3-4 minute update as a journalist.
it's, it's so much easier than writing a 1,000-word article or an 800-word article over which you'll have to spend 2.5, 3 hours, because it's almost cast in stone what you write. But the visual medium, you just, you can wing it or swing it fairly easily. The audiences are changing. So we cannot be disdainful about Facebook or Twitter or all the options that are available on social media, because I think for all of us, technology is shaping our lives and everything that we do in life. We are, I'm booking my air ticket through my cell phone, doing bank transactions on the cell phone. I don't even have to go to the bank. And I'm reading or viewing sports on my cell phone. Now, what works on the cell phone may not necessarily work in the newspaper, say in visual, in terms of crispness of writing, or because you can't write 5,000 words for the phone, it may be difficult to read. Yeah, I think you have to be all-rounders now. You have to do some... Multitasking is the word. Exactly. You have to do something for Twitter, something else for Facebook Live, a 500-word report for the newspaper, and maybe a 1,500-word feature for a magazine. So, essentially as a professional journalist and somebody who's into sports, there's no respite. The other is the exponential growth in sports. So, what has happened in India? Let's take the Indian scenario. We were a one-sport country. There were pockets, Kerala, Bengal, Goa, long time back, Punjab, where football was very strong. In north of India, hockey was very strong. But then cricket went zooming ahead. Today, your second most profitable sport in terms of a television property is kabaddi. The third one is going to be badminton, because the girls are doing well, the boys are also doing well, the Indian players are doing well. Football may become very big with the ISL. We'll have to wait and see. If the season gets extended, then football will become very big. And therefore, opportunities are growing for professional sports journalists to write on various other sports. Earlier, the classic position used to be in newspapers. If you wrote on cricket, you ended up becoming the sports editor. If you didn't, you couldn't be a sports editor. That thing has changed. And even foreign publications, kind of interest they take in Indian sports as a whole now. There's enormous interest, for example, in what's happening with the ISL. It may be because somebody like Sachin owns the team. That could be a factor, but there is still interest because people are waiting to see why can't a country this big produce the next Messi or the next Neymar. So they're keeping an eye out for that. 60s പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ നാഗ്ജി ഫുട്ബോളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു RSC ബിക്കാനീറിൻ്റെ ഒരു കളി അന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഒരു പേജ് മുഴുവനുമാണ്. ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ ഫുൾ പേജ് മുഴുവനുമായിരുന്നു ഈ RSC ബിക്കാനീറിൻ്റെ കളി മലയാളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇത് ശരിക്കും ബംഗാളിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ബംഗാളിലത്ത് ഇപ്പോൾ ആനന്ദ ബസാർ പത്രികയോ മറ്റോ അമൃത് ബസാർ പത്രികയോ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 60s ബഗാൻ്റെയോ മുഹമ്മദ് സ്പോർട്ടിങ്ങിൻ്റെയോ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിൻ്റെയോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വലിയ വലിയ മാച്ച് ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റുകളും ഉൾപ്പെടെ ഒരു ഫുൾ പേജ് കവർ ചെയ്യായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് അതിന് വലിയൊരു ചേഞ്ച് വന്നു വെച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ ആയാസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഓഡിയൻസ് ഹാസ് ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി ഷ്രിങ്ക്. That's a true fact. That's a transition happened in sports journalism, actually. That's also because the ecosystem that has been built around sports has changed dramatically. So, earlier, if I was doing a cricket match, my job was to focus on the match, performances, couple of players, look for an interview or maybe some, feel-good story. Or if you had to be critical about somebody, you did that. But today, and sports is, I mentioned about pride, achievement, of course. There's a lot of glamour. There's a lot of money. When there's a lot of glamour and money, there's clearly also an underbelly. So there are scandals and controversies. So the whole gamut of stories that you are seeking or which are available is far wider today than they were earlier. That creates opportunities. I think also what has happened is because of the digital platform we mentioned earlier, lots more competition. The lay person is also a journalist. The professional journalist number has also grown. There are close to how many? 2,000 newspapers in India. Yes. An unlimited number of websites. And everybody is now seeing sports as a big pull
to draw in audiences, viewers, readers, visitors, whatever you may want to call them. Ultimately, they are consumers of information that you put out. So I think these are all multifarious challenges that I find actually quite exciting. Exciting to witness and also exciting to be a part of it because it just keeps you on your toes. I think we also have the danger of getting a bit too nostalgic sometimes. I mean, you look at somebody like Neville Cardis, for example, the best example for cricket, who wrote a certain style, very poetic, very articulate in his best moments, but also very loose with facts. In the social media age, he would have been found out in 20 minutes and for all you know would have lost his job for that. So I think while we're being nostalgic about the good old days or the glory days, there's also that kind of fact-checking was perhaps not there 60 years ago. ഇന്ന് ഒരു സ്പോർട്സ് പേജിൽ മലയാളത്തിലൊരു സ്പോർട്സ് പേജിൽ കണ്ട അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, സ്റ്റാർ സ്പോർട്സിൽ തത്സമയം മറക്കാതെ കാണുക. മെയിൻ ഹെഡിങ് ഈസ് സ്റ്റാർ സ്പോർട്സിൽ തത്സമയം 6:15 മറക്കാതെ കാണുക. അപ്പോൾ സ്പോർട്സ് ജേർണലിസം ഇപ്പോൾ റീഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ച്, ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ റൈറ്റിങ്ങിനെ മാറ്റാമെന്നുള്ള ഒരു വലിയ ശ്രമം ഇതിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നേരത്തെ ആയാസും ദിലീപും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഇനി സ്പോർട്സിൻ്റെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും ഈവൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ കേന്ദ്രീകരിക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു മൊബൈലിൽ മാത്രമായിരിക്കും. മൊബൈൽ ഒരു വലിയ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാക്കേജായിട്ട് മാറുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ മൊബൈൽ ജേർണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ ശക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനുകളുടെയും ഒരു വലിയ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവയവമായിട്ട് ഇനി മൊബൈൽ മാറുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സ്കോപ്പ് ലിമിറ്റഡ് ആവുകയാണ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ടെലിവിഷൻ വന്നോട് കൂടിയിട്ട് എഴുത്തിൽ വന്നൊരു മാറ്റം ടെലിവിഷൻ വന്നോട് കൂടിയിട്ട് എല്ലാ ജേർണലിസ്റ്റുകളും പറയും, നമ്മൾ ക്യാമറകളുടെ കണ്ണുകൾ കാണാത്ത ഇടങ്ങളിലേക്ക്, ശൂന്യമായ ഇടങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് വേണം എഴുതാൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫെഡറേഷൻ കപ്പിൽ IM വിജയൻ ഒരു പന്ത് അടിച്ചപ്പോൾ ആ പന്ത് ചെന്ന് വീണത് ഈ IM വിജയൻ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലാണ്. ആ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നിലായിരുന്നു IM വിജയൻ്റെ വീട്. അപ്പോൾ ഫെഡറേഷൻ കപ്പ് എഴുതുന്നൊരു ജേർണലിസ്റ്റ് എഴുതിയെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ അദ്ദേഹം ആ പന്തിനെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് എത്തിച്ചതെന്നുള്ള ഒരു പ്രയോഗത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിഷ്വൽസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാമറകൾ കാണാത്ത സ്പേസിലൂടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ അനുഭവങ്ങൾ, കളിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റൈറ്റിംഗ്, ആ രീതിയിൽ റൈറ്റിംഗ് ഗ്രൂം ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സ്പോർട്സ് ജേർണലിസം തന്നെ ഇന്ന് വലിയ ത്രട്ടാണ് ഫേസ് ചെയ്യണത്, ചെറിയ ഇതല്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലൊക്കെ മിക്കവാറും പുതിയ തലമുറയിൽ സ്പോർട്സ് റൈറ്റേഴ്സ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഒരു ചരിത്രബോധമുള്ള, കളിയുടെ ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണകളുള്ള, കളിയിലെ പഴയ ഒരു സ്പോർട്സ്മെന്നിൻ്റെ വലിയ പ്രതിഭകളുടെ, വലിയ ലെജൻഡുകളുടെയൊക്കെ ഓർമ്മകളില്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ വർത്തമാനകാലത്ത് മാത്രം ജീവിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്പോർട്സിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ അയാസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അയാസിൻ്റെ ഒരു സ്പോർട്സിലൊരു ജീവിതം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിരൽത്തുമ്പിലുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു 40 കൊല്ലത്തെയോ അല്ലയോ 50 കൊല്ലത്തെയോ ഈ സ്പോർട്സിൻ്റെ എല്ലാ ഡാറ്റകളും അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു അനുഭവജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു കുഴപ്പം ഇന്നത്തെ ഞാൻ പുതിയ തലമുറയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും അത് കേരളത്തിലെ ജേർണലിസ്റ്റ്, സ്പോർട്സ് ജേർണലിസ്റ്റ് കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് എനിക്കത് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്. I think the new generation of journalists will learn to adapt though. I mean, ultimately it's about engaging with your reader, and that the medium has changed. You have to accept that and you have to embrace it.
One of the greatest changes I've seen was the Guardian's over-by-over coverage of test matches. Now, people would ask, okay, why, when you're already watching a game, what value does the over-by-over have? But that commentary would bring in viewers' comments, it would bring in obscure data, snapshots from past matches, to such an extent that it became like a family gathering over a game. And it became so popular that the over-by-over commentary of an Ashes series, I think the 2005 one, was made into a book that sold thousands of copies. No, this is very interesting. But I thought I might just share some, how the medium has evolved of dissemination. So I'll just kind of take a trip down memory lane. The first overseas tour that I did, I've maybe shared this with you in the past, was to Pakistan, 1980 to 83. I crossed the Wagah border on foot, went into Lahore, and the first thing was, I was carrying a lot of magazines, general news magazines and film magazines, because it was a 3-month tour. It was a 3-month long tour. So what do? And all those magazines were confiscated by the immigration guys. They said, you can't bring political magazines to Pakistan and film magazines. Anyway, the way we used to operate then, I was working for Midday and Sports Week. You watch the match from 10 o'clock to 5 o'clock, which means your day begins at 7:38 in the morning. You prepare to go to the ground. You watch the match till 5. After play ended, you tried to meet captain or whoever and got some information. You wrote your story, typed it out on a manual typewriter. Yes. There was a camp office, telex office in the stadium. You give it to the telex operator, he would take your transcript, the manuscript, whatever you've done, and key it in, prepare a tape, then dial my office number in Mumbai from Karachi or Lahore or Faisalabad, and imagine India-Pakistan phone connections in 1982. After a lot of trouble, and everybody is trying to get into the telex machine at that point in time. Waiting for hours and hours. Waiting for hours. Then they would play the tape. The matter would be received in the office in Bombay on a sheet of paper in the machine. The sub-editor would edit it, give it to the linotype machine on a hot metal plate to prepare. They would take a proof of that copy, it would go back to the news editor or the chief sub-editor again, and then made into a plate, and then into a bromide, and then go into the printing press by about 12 o'clock. So you spent all that time waiting till your copy was cleared by the office. You got an okay. Now, you are keying in your copy, there is a Wi-Fi, by 6:30, you can be through. Except that today, while the ease of gathering information is there and also of transmitting information, the ease of getting stories has become harder. Much harder. So you're not saving much time. The platforms have changed, the rigor still remains the same. You have to do it the way you used to do it and look for exclusivity, because that's the name of the game. Whether you're a political writer or a business writer, you have to get that little extra which will keep my readers loyal with me or my viewers, going with me. Yeah, I think the one sense in which cricket writing or sports writing has really suffered is in terms of access. Because players no longer need to speak All to sports. you. Yeah, they have their own Twitter feed, they have their own Instagram accounts. They don't need the media in that sense to get the message. The Prime Minister of this country hasn't given a single press conference as yet in 3.5 years because he is using Twitter. Yeah. So that's the challenge for professional journalists now.